Hello everyone, welcome to Sanmargha classes. In the rational number chapter, look at the question number 41. Find the value of 3 by 7 plus of minus 6 by 11 plus minus 8 by 21 plus 5 by 22. Okay. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 3 by 7 ಮತ್ತು minus 6 by 11. So it 7 ಮತ್ತು 11 in a LCM 77. In the numerator, so 77. So 7 into 11. So 11 ಅನ್ನ numerator ಗೆ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ so 33 minus 11 sevens are 77. So 7 ಅನ್ನ numerator ಗೆ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 42 plus so 21 ಮತ್ತು 22. So LCM is 462. So in the numerator, so 21 into 22. So here 22 in multiply with 8. So here 22 into 21. So this is 462. So here 22 into 8. Alva? So here 22 into 8. So 16, 176. So minus 176 plus so 22 into 21. So 21 ಅನ್ನ numerator ಗೆ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ so 21 into 5. So 5 ones are 10s. Okay, so 105 ಬರುತ್ತೆ. So 33 minus 42. So this is 7 plus 2, 9 ಆಗುತ್ತೆ. So minus 9 divided by 77 plus minus 176 plus 105. So this is minus 71 divided by 462. So again add this. So here LCM is 462. So in the numerator 77 into. So this is 6 is alva. 77 into 6. Okay, so 6 ಅನ್ನ numerator ಗೆ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 54 ಆಗುತ್ತೆ. So plus minus minus, so 462. So here 71. So this is equal to minus 54 minus 71. So 5, 1, 2. So minus divided by 462 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? minus 125 divided by 462. Thank you.